Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We will discuss another two topics in relation to care of children and adolescents with the psychiatric disorder. The important two topics, which is in regard to disruptive behavioral disorder, externalizing disorder, what's called attention deficit hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder, and conduct disorder. The most important two disorders should be kept in mind and should be discussed in our practice when dealing with the psychiatric patient, especially the child or adolescent, is ADHD and conduct disorder, attention deficit hyperactivity disorder and conduct disorder. What do we mean by externalizing؟ يعني شو نعني بالexternalizing؟ يعني نعرفها الديسوردر عن طريق السلوك، عن طريق البيهيفير of the child. وكل internalizing disorder اللي هي مثالها الانكزايتي والدبريشن اللي هو الطفل يعاني من عندها بداخله. Attention deficit hyperactivity disorder, the triad of hyperactivity, poor concentration, and inattention impulsivity. These three triad of ADHD. Actually, there is, according to DSM-5, whether there is inattention type, three types, whether there is inattention type or hyperactivity impulsivity type or combined type. ADHD regarded as a common psychiatric disorder. 4% of school-age children, boys, are more affected 4 times more. Many continue to have a problem with attention and impulsiveness into adulthood. لذلك ال ADHD يعني يعتبر هو بالحقيقة good prognosis. ليش؟ لأنه ممكن treatable وممكن تختفي الأعراض اللي هي الهايبر اكتيفيتي. يعني ال ADHD بمرور الوقت هي صحيح starting during childhood بعمر 6 سنوات أو في بعض الأحيان بعمر 6-7 سنوات تبدي الهايبر اكتيفيتي and impulsivity and inattention، لكن بمرور الوقت مع مرور السنين الهايبر اكتيفيتي تقل لكن الاناتنشن راح يبقى. لذلك هذا التشايلد ممكن يوصل للادلتهود ويدخل كلية ويكمل لكن يظل يعاني من inattention فقط، الهايبر اكتيفيتي تروح من عنده. Multiple etiological factor, not food. What ADHD may look like? This is the clinical feature of ADHD. Just like nasty, nafty, boys, energy, anger, frustration, hyperactive and unfocused، يعني ما يقدر يركز. دائما اللي يلاحظهم واللي يشخصهم التيتشر بالمدارس، يعني دائما من يشرح يشوف الطفل ما ينتبه عليه، دائما حرك، تشتت بالانتباه عنده، ما يثبت بمكانه، يتحرك منه ومنه، يتعارك ويا الطلاب، يدور مشاكل دائما ويا الأطفال، دائما ممكن يعوف الدرس ويطلع في بعض الأحيان. هذا هو التيبيكال ستوري مال ADHD. طبعا حتى نشخصه نحتاج at least 2 sitting، يعني حتى نشخصه مو فقط فرط الحركة وتشتت الانتباه فقط بمكان واحد، نحتاج لا at least 2 sitting to meet the diagnostic criteria of ADHD in respect to DSM-5. نحتاج at least 2 sitting، يعني هاي الأعراض ممكن تظهر بالبيت أو بالمدرسة أو الشارع، لازم اثنين. ADHD etiology might be genetic, especially dopamine transporter gene, frontal lobe functioning, striatum, caudate, potamin involvement. هذول ثيوري عليهم.
وأيضا شافوا أكو نظرية تقول الفود additives and coloring food اللي هي ممكن المواد الحافظة الموجودة بالأغذية شافوا إلها role in the development of ADHD, psychosocial influences in regard to family stress, marital discord, poverty, overcrowding, living condition, overall family dysfunction. In regard to nursing management of ADHD, biological domain assessment, collection of data through direct observation, restlessness, sleep, daily food intake, caffeinated products, several assessment tools موجودة هي especially given to the teacher. اكو كونر اسسمنت سكيل اللي هو نقيم به درجة ال ADHD. هذا ننطيه اما اكو ننطيه للبارنتس او ننطيه للتيتشر، نطلع الديجري مال ADHD. هي ممكن تكون على شكل mild, moderate او severe. Nursing diagnosis, self-care deficits, risk for imbalanced nutrition, risk for energy, disturbed sleep. Planning with the context of family, treatment setting and school. Medication management دائما نستخدم CNS stimulant المحفزات والمنشطات اللي هي زيد التركيز والانتباه لدى الطفل، وبعدين بالنتيجة راح تقل الحركة مستقبلا. فأهم شيء نشتغل على الاتنشن الاناتنشن of the child. مثال هالمثيل فينيديت أو أمفيتامين أو أتوموكسيتين. الأتوموكسيتين اللي هو نور أدرينالين ري أبتيك انهبيتر. Psychological domain اللي هي assessment تتضمن لنا الهايبر impulsivity and attention discipline issues, nursing diagnosis, anxiety, defensive coping, low self-esteem. Cognitive behavioral technique also might be effective in treating such a child. Set clear limit with clear consequences. Establish, maintain predictable environment with decreased stimuli. Establish eye contact before giving direction. Ask to repeat what was heard. Encourage child to do homework. Encourage one assignment at a time. يعني ننطي واجب واحد مو واجبات متعددة، لازم نختصر الهيام. Family environments, school environments. This is in regard to social domain of nursing management. Nursing diagnosis, impaired social interaction, ineffective rule performance and compromised family coping. Family treatment, school programming, specific remediation for child. Other disruptive behavior disorder include oppositional, defiant disorder, disobedience يعني عدم الطاعة، ما يطيع دائما الطفل معند نسميه عنادي. argumentative يناقش هواي، يجادل هواي. trouble making friend دائما يدور مشاكل هواي. الconduct disorder اضطراب السلوك اللي هي serious violation of the social norms. خلالها الطفل in the future اللي هي stealing, lying, destruction of the property, arson اللي هي fire setting يحرق هواي، يشرد من المدرسة ما يبقى بيها، دائما يطلع بالليل. طبعا ممكن يصير عندهم substance abuse اللي هي especially alcohol, nicotine smoking or other type of substance abuse. cannabis ممكن تكون عندهم أو MDMA crystal substance abuse. How we can differentiate between these two, conduct and oppositional defiant disorder. Conduct, a serious disorder, serious violation, and this not so serious, just like the الطفل المعند نسميه اللي هي disobedience and argumentative feature. Separation and anxiety disorder أو school phobia. School phobia اللي هي خوف من المدرسة. 4% 4% of school-age children really run in families, may emerge after change, may need medication, antidepressant, might be used in certain situation, especially when severe degree of school phobia can use
SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor, which is an FDA approved in child, especially Prozac, which is fluoxetine. Treatment, psychotherapy, behavioral therapy, and use flooding versus desensitization. These two types, what's called exposure therapy. Exposure therapy عندنا two type: systemic desensitization and flooding. التقنية مال systemic desensitization التعرض بالتدريج. يعني أنطيكم فد مثل، يعني شلون التقنية نسوي. مثلا طفل يخاف من بزونة، أنا أقعد أسولف له، أسوي سيشنات أبدأ بيها بالتدريج. السيشن الأول أقعد أحكي له البزونة حيوان لطيف وأليف وحلو. السيشن الورا أراوي الصورة مال البزونة وأقعد أشرح له عليها. السيشن الورا أراوي الدمية مال البزونة. السيشن اللي بعده أجيب البزونة وأظل أنا ألزمها ولاعبها. وآخر شيء السيشن الأخير ممكن أجيب للبزونة وخليه هو يلزمهم. زين، هذا this is a systemic desensitization therapy، يعني التعرض بالتدريج. الفلودينج لا، التعرض بصورة مفاجئة. يعني مثلا هو يخاف من البزونة، يعني أدخله بغرفة وأسد عليه الباب هو البزونة، هذا الإكسبوجر ثيرابي. بس هذا بالحقيقة صعب جدا، يعني ممكن يدخل بشوك ستيت. لكن يعني هاي يعني كمثال احنا مو دائما نستخدمه. يعني في الغالب بالفلودينج ممكن نعطيهم انكزيوليتيك وممكن نطبقه، خاصة ذولا اللي يخافون من اماكن مرتفعة، من المصعد. Obsessive Compulsive Disorder may have an onset in childhood. I think all of you are familiar with the OCD. Treatment is similar to adult. Depression, 1 to 5% of school-age children, adolescents higher. Similar to adult treatment, really associated with high risk of suicide. Childhood schizophrenia, rare, very rare condition, 2 per 100,000, poorer pre-morbid functioning than adult onset. Nursing care fellow, pervasive developmental disorder. Elimination disorder, first of all, the enuresis. Enuresis, by definition, is a urinary incontinence after the age at which bladder control is expected. يعني هذا هو نسميه التبول اللا إرادي. ممكن تكون primary enuresis must be at least 5-year-old or after previous normal continence. Secondary enuresis, it usually presents at bedwetting in the first half of night, nocturnal enuresis. Most common in boy, etiology unknown. We have to limit fluid intake in the evening, and we can use a behavioral therapy or behavioral treatment, pad and buzzer. Encopresis is the passing of feces in inappropriate place after age 4. As with enuresis, can be a primary and can be secondary. Really more common in boy, usually not a result of physical problem, no physical problem or disorder. Education and behavioral intervention really very effective. In enuresis and even encopresis can be used sometimes antidepressant as an anxiolytic management or an anxiolytic therapy. And thank you and goodbye.